Hola, soy Rob y hoy voy a demostrar el proceso para cocinar una papa en el microondas en vez de un horno. Si no tiene el tiempo para cocinar usando el horno, puedes usar el microondas. Primero, usted tiene que llevar la papa en el frigidero. La papa necesita estar muy limpiada para cocinar. Ahora la papa está limpiada y podemos cocinarlo en el microondas. Entonces, necesita empujar agujeros en la papa. Con un tenedor puedes empujar agujeros en la papa, como es. El aire necesita salir la papa, por eso necesitamos empujar agujeros. Ahora es lista. Ahora tengo una servilleta para cubrir la papa antes de usar el microondas, como este. Ahora podemos cocinar la papa. Cocinamos la papa por 6 minutos y medio. Ahora estamos terminados y podemos comer la papa.